Yes, good morning. Today's topic is first part is we call kinematics. In kinematics, we have two chapters, that is motion in one dimension or linear motion, we can say, and second, motion in two dimensions. These are the two chapters we deal from kinematics. Okay? And even this topic you have studied in lower classes, that is, the body is to be in motion. If it leaves, if it changes its position according to the surroundings. And the body is restricted to move in a line we call one-dimensional motion. So our first part is regarding one-dimensional motion. Body changes its position. So we can say that when the body changes its position, we can say that velocity of the body. Yes. So we say velocity of a body is change of position by time. So we can say final position minus initial position divided by time. Okay? Or we can also say this is final position minus initial position means the total displacement divided by time. Okay? Total displacement by time. And that is given here. Total displacement by total time. But one thing, if I say velocity is the total displacement by time or displacement by time, change of position by time, one thing is understood there, at any instant of the motion, what remains same? Velocity remains same. At any instant of the motion, velocity remains same. But we cannot ensure that at any instant of time, the velocity may remain same. If it is same, we say it is uniform motion. So if we simply say velocity is equal to change of position by time or total displacement by time, if we say it is V is equal to this, it is understood that it is uniform motion. Every instant of time, velocity should remain same. Otherwise, we have to call the word velocity average. Velocity average. So correctly speaking, in general case, we have to say velocity average is the total displacement by time or change of position by time. Okay? Yes. Now, and that is average velocity will be changing into velocity if velocity remains same at every instant of time. Come on. Now, in the case of average velocity, we have two options to represent. One, the average velocity, other velocity at any instant of time. That is instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Because why the word the instantaneous velocity comes? Because every instant of the motion, what is changing? The velocity is changing every instant. So either we can talk about an average velocity or we can talk about velocity at a particular instant. Tell me, to give more idea about the what average velocity and instantaneous velocity, we are drawing a graph indicating the position of the body as a function of time. So through a graph, we can give the idea of average velocity and velocity instantaneous more clearly. Since velocity is changing, graph will be a curve.
Okay. Now we talk about two situations. You know, at the instant T1, at the instant T2, okay, yes, we can say at this instant T1 is velocity, I can say, for a position I can say x1. Here it is x2. Now tell me, what will be the average velocity? Average velocity will be change of position. Here I written x minus x0, final minus initial, x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Or we can say dx by dt. In the differential language, we can call it as dx by dt. So this is the velocity average. Okay? Or this is nothing but the total displacement by total time as indicated like this. Okay? Now tell me the change of position by change of time. Or better, I use a word instead of this, I can write delta x. That will be better notation. Delta x by delta t. Now tell me from graph. So this is from the equation I calculated how to calculate the average velocity. So I have to calculate the total displacement during the time interval of t1 and t2. The total displacement by total time will give the average velocity. But when you come to the graph, from graph, how do you get it? Tell me that also highlighted by NCRT. That is also highlighted by NCRT. Tell me, draw a line joining between these 2 points. So corresponding to the P1 and P2. Okay. Now tell me, what will be the x2 minus x1 or delta x? This will be the delta x. And what will be the delta x? Sorry. What will be this? This will be delta t. So what will be the velocity average? Velocity average is change of position divided by change of time. And according to this graph, this will be the tangent of the angle theta. And what is the angle theta? Angle made by the line joining the P1 and P2. And theta is the angle made by the line joining P1 and P2 and the x-axis. Or in other words, according to mathematics, we call it as slope of the line. So if I represent the position of a body with an equation, we can get average velocity by total displacement by total time, or x2 minus x1 divided by t2 minus t1. If you represent it graphically, what will be the average velocity between two instants of time? That will be the slope of the graph joining the 2 points P1 and P2. P1 means the position corresponding to T1 and P2 is a position corresponding to T2. So this will be the slope of the line joining the 2 points. Okay. So graphically as well as mathematically, we can calculate the average velocity. Now I told you we require the averaging of velocity because our motion is not uniform, or we can call it as non-uniform motion. Non-uniform motion. So non-uniform motion, one method is representing average velocity. Other is, I told you, instantaneous velocity. Velocity at that instant. So again, we have two approaches to calculate the velocity instantaneous. Approach number one.
Here, this velocity average will become velocity at any instant of time, say t, when this interval is tending to zero. So, and mathematically, we can find that delta x when delta t tends to zero. And according to mathematics, this we can represent by the differentiation of position with respect to time, or derivative of position with respect to time. So mathematically, how do you get the instantaneous velocity? Differentiate the position function with respect to time, and that will give you velocity at the instant of t. So delta x by delta t when delta. If you simply take delta x by delta t, I told you that gives you what only? Average velocity only. But if you go for instantaneous velocity, we have to take the derivative of position with respect to time. Now we come to the graphical approach. From graph, tell me, when this delta t is tending to zero, the point P2 is approaching what? P1. When delta t is tending to zero, P2 is approaching P1. When P2 is approaching P1, the line joining P1 and P2 will become tangent to the graph at the point P. The line joining P1 and P2 will become tangent to the graph at the instant t. Hence, what will be the instantaneous velocity from the graph? We have to take the slope of the tangent at that instant. We have to draw the tangent to the graph at a particular instant and calculate the slope of that. So once again I repeat, how do you calculate instantaneous velocity? From equation, we have to calculate the value of dx by delta x by delta t when delta t tends to zero. Or in other words, we have to differentiate the position with respect to time. Now, how do you get the velocity instantaneous from the graph? The method is draw a tangent to the graph at that instant. At which instant you want the velocity, at that instant you draw a tangent and find the slope of the tangent. So this is the two approaches we have in the case of what? In the case of non-uniform velocity. Question of instantaneous and average comes when we talk about non-uniform velocity. Velocity is changing. So velocity is changing, we can say that body is having an acceleration. So in the non-uniform motion, one more aspect will come. What is that? Average acceleration. Acceleration. So just like we told, what is acceleration average? Acceleration average will be change of velocity by time. Or if acceleration is constant, we can simply say change of velocity by time, isn't it? If acceleration is changing, we have to take what? Average acceleration. Or if acceleration is constant, simply delta v by delta t will give you the acceleration, isn't it? If acceleration is changing, we have to take the average acceleration. Okay, come on. Now, so in non-uniform motion, velocity is changing. Either we represent in instantaneous velocity or average velocity, or body will have an acceleration. And if acceleration is uniform, we have some special equations to calculate final velocity, displacement, acceleration, etc. Isn't it? That we can apply only when what is that? Acceleration is uniform. So everybody will familiar with that
equations, we call equation 1. Equation 1 is V is equal to U plus AT, or according to CRT version, they write V is equal to V0 means initial velocity into A into T. Okay. So the equation 1 relates velocity and time. Equation 1 relating velocity and time. Okay. And if you want to know the relation between displacement and time, we can write that is displacement or our change of position. We can also write displacement or change of position is equal to ut plus a half at square. Ut plus half at square. Come on, tell me. First equation relating velocity and time. Second equation relating position or displacement and time. Clear? Position and displacement and time. Tell me, suppose if you are given initial velocity, if you are given time, if you are given acceleration, you can calculate the displacement using the second equation. Okay? If S is given, U is given, T given, A given, we can calculate it. But on the other hand, suppose I'm giving an equation, displacement of a body is equal to, I say, 3t plus 6t square. Equation is given. Now tell me, first of all, we have to identify whether this is the equation of uniformly accelerated motion or not. First thing is that to identify whether this is the equation of uniformly accelerated motion. How to identify it? Look here, in the equation of uniformly accelerated motion, maximum power of T is 2. So if maximum power of T is equal to 2, we can find that this is a case of uniformly accelerated motion. Number 1. Number 2, we can have more informations also. What information we can have? Tell me, if so, if it is a case of uniformly accelerated motion, if it is a case of uniformly accelerated motion, we can make few more calculation. Coefficient of T square will be half A, and coefficient of T is equal to initial velocity. So once again, we have two approaches between using second equation. First of all, I told you second equation relating displacement and time or position and time. Then two approaches. One approach is like this. You are given initial velocity, acceleration, time, etc. You can calculate the displacement, or you can calculate the total distance or displacement by simply substituting the values of U, A, and T. One approach. Second approach, suppose you are given an equation, just like I have given an example here. An equation is given. First of all, we have to identify that this is the equation of what motion? Uniformly accelerated motion. How you have identified this is the equation of uniformly accelerated motion? Check. The maximum power of T is 2. If it is like that, this is an equation of uniformly accelerated motion. Number 1. Number 2, if so, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം? ടി സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരാണ്? ആക്സിലറേഷന്റെ പകുതിയാണ്, ഹാഫ് എ. ആൻഡ് ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. എന്താ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3t പ്ലസ് 6t സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ? ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടിയുടെ മാക്സിമം പവർ 2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ, അത് ഹാഫ് എ ആണ്. ഇവിടെ ഹാഫ് എ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ്? 6-ന്. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? 12 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ടി, ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരാണ്? ഇവിടെ ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3 ആണ്. അതെന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. സോ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. എന്ത് തരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ തരികയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടൈം വേണം, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടൈം വേണം. ടൈം ഇല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ്? വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a ഇൻറ്റു എസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x0. x2 മൈനസ് x0 എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നാലാമതൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലുക്ക്, സപ്പോസ് ബോഡി ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ബോഡി മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? സപ്പോസ് ബോഡി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോഡി എയിലെത്തി, 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോഡി ബിയിലെത്തി, 3 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോഡി സിയിലെത്തി. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ 0 മുതൽ 1 സെക്കൻഡ് വരേക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. 1 മുതൽ 2 വരേക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ്, രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ്. 2 മുതൽ 3 വരെയാണ് തേർഡ് സെക്കൻഡ്. ഇനി T-1 മുതൽ T വരെയാണ് th സെക്കൻഡ്. അപ്പോ 0 മുതൽ 1, 1 മുതൽ 2, 2 മുതൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ മാത്രം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിനും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ കണ്ടീഷൻ? യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നാലാമത് പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ, അത് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം, പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ബോഡി, നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കതിന് വേണമെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ വിളിക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ th, ഞാൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് n ഐ ആം ടൈറ്റിംഗ് ടി, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു a/2 ഇൻറ്റു 2t മൈനസ് 1, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? u പ്ലസ് a ഇൻറ്റു t മൈനസ് ഹാഫ്, അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. t മൈനസ് ഹാഫ്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, ബോത്ത് ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ്. a ഇൻറ്റു t മൈനസ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ മേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസിന് നോട്ട് ചെയ്തേ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ്, തേർഡ് സെക്കൻഡ്, ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ്, ഫിഫ്ത്ത് സെക്കൻഡ്, th സെക്കൻഡ്. And what is the duration of third second? What is the duration of fifth second? Fifth second duration എത്രയാണ്? തേർഡ് സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്? അത് 1 സെക്കൻഡാണ്. ആ 1 സെക്കൻഡിൽ മാത്രം എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു? th സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, തേർഡ് സെക്കൻഡ് എന്താണ്? 2 മുതൽ 3 വരെ. അപ്പൊ th സെക്കൻഡോ t-1 മുതൽ t വരേക്ക്. th സെക്കൻഡ് മീൻസ് t-1 മുതൽ t വരേക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വി കോൾ th സെക്കൻഡ്. ആ th സെക്കൻഡിലെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് st is equal to u plus a into t minus half. ഓക്കെ, t minus half. അപ്പോ നമ്മൾ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിൽ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി വാരി ചെയ്യുന്നു, ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുലകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? വി റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, തേർഡ് ഇക്വേഷൻ and fourth equation. Okay, yes. Then what highlight ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, these equations are not valid if acceleration is non-uniform. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ 4 ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രം ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ. Now tell me, നമ്മുടെ മോഷൻ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? പാർട്ട് ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിലെ
വെലോസിറ്റി വാരി ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നാലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുലകളുണ്ട്. ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ we have some സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുലകളുണ്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല. യെസ്. ഇനി അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടത്ത് how do you calculate the average velocity? Total displacement by total time. അത് എല്ലായിടത്തും പറ്റും. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസിലെ we have സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുലകളുണ്ട്. എളുപ്പത്തിലെ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല എന്താണ്? ബോഡി travels first half the time, total time inde pagudi samayam, half the time, with the velocity v1, and second half the time, രണ്ടാമത്തെ half the time, with the velocity v1, with velocity. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കാണുന്ന എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. എന്താണ്? v1 പ്ലസ് v2 ബൈ 2. രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ ടൈമിന് പകരം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്, മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ്, മൊത്തം ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് v1 സ്പീഡിലും, നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് v2 സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? 2v1 v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ്. മൂന്നാമതൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട്. അതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വെലോസിറ്റി സ്റ്റെഡിലി മീൻസ് എന്താണ്? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ വെലോസിറ്റി സ്റ്റെഡിലി changes from v1 to v2. അവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. v1 പ്ലസ് v2. ഓക്കെ, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ബേസിക് മെത്തേഡ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. അതെനിക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇൻ സം സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വി കൻ ഈസിലി, എളുപ്പത്തിലെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാം. 3 കേസസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഹാഫ് ടൈമിലെ, രണ്ടാമത്തെ കേസില് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ, മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണ്. വെലോസിറ്റി സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. v1 to v2 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഐദർ ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ്, രണ്ടും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ നമ്മളെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? v1 പ്ലസ് v2 ബൈ 2. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്, രണ്ട് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യും. 2 bodies are moving. അപ്പോൾ നമ്മൾ we observe one body with respect to another body. One body moving with respect to, or we use a word relative to another body. Simple example പറയും. ഒരു ട്രാക്കിലെ 2 cars പോകുന്നു. കാർ എ, നിങ്ങൾ പോകുന്നു കാർ എയിൽ. കാർ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് വെലോസിറ്റീസ് 30 meter per second.
നിങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര സ്പീഡിൽ? 40 km/s സ്പീഡിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 30 m/s പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് റിലേറ്റീവ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാർ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 40 m/s, അതും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കാർ എയിലിരുന്നു കൊണ്ട് കാർ ബിയെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും 40 m/s അല്ല, 40 m/s അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ കാർ ബിയിലിരുന്ന ആള് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു, അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് 30 m/s അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വി കോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി അതർ. ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീ തിങ്കിങ്ങും വേണ്ട. അങ്ങനെയാവുമല്ലോ, കാർ അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്, കാർ ബി ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്, ഒരു പ്രീ തിങ്കിങ്ങും വേണ്ട. ടോട്ടലി ഗോ ബൈ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ. അതാണ് ബെസ്റ്റ്. എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ? യെസ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ബി മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി എ. ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഐ ഹാവ് പുട്ട് എൻ ആരോ മാർക്ക് ദേർ? ബിക്കോസ് യു നോ, എന്തിനാ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ വെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് എ, നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഡയറക്ഷൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Velocity of B with the direction taken into consideration, velocity of A with the direction taken into consideration. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ചിന്തിക്കണ്ട എങ്ങനെ കാർ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഗോ ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. മറിച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്? ബി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഈ നമ്മുടെ കേസ് നോക്കാം. എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു 30 m/s ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ്. ഞാനതിനെ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നു എത്ര സ്പീഡില്? 40 m/s, അതും ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെയും ഞാൻ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നു. ഓക്കെ, 40 m/s. നമ്മുടെ ഫോർമുല നോക്കാം. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. എന്താണ് ഫോർമുല? ഒന്നും നോക്കണ്ട. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ്? 40 മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ 30. എയുടെയും സൈൻ പ്ലസ്, ബിയുടെയും സൈൻ പ്ലസ്, രണ്ടിന്റെയും സൈൻ പ്ലസ്. യെസ്, എന്റെ അർത്ഥം എന്താ? രണ്ടും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? പ്ലസ് 10 m/s. പ്ലസ് 10 m/s അർത്ഥം എന്താ? ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി ഫോർ ദി ഡ്രൈവർ ഓഫ് ദ കാർ ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കാർ. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാർ എയുടെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്? ബി മൂവ് സ്പീഡ് കൂടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ തോന്നാം? ബി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, മുന്നോട്ടായിരിക്കും. അതാണ് പ്ലസ് 10 കിട്ടി. മറിച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണെങ്കിൽ, മറിച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണെങ്കിൽ എന്തുവരും? നമ്മളൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട. വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി, വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ 30, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി 40 ഇസ് ഈക്വൽ ടു -10. -10 അർത്ഥം എന്താ? എയുടെ വെലോസിറ്റി ബിക്ക് കാണുമ്പോൾ, കാരണം ബി കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, അപ്പോ ബി നോക്കുമ്പോൾ എ പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നാം.
B will be going with respect to B is going back and back. അതുകൊണ്ട് ബിയുടെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി നമുക്ക് മൈനസ് വരും. മൈനസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്ക് തോന്നുന്നത് എയുടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് എ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ്, പുറകോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തകളൊന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട. സ്ട്രിക്ട്ലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്നും നോക്കണ്ട. വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി, ബി എ മൈനസ് ബി ബി. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, ബി ബി മൈനസ് ബി എ. ഓക്കെ, കം ഓൺ.